హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు Sairam Sampatirao ఎడ్యుకేషన్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ. మనందరికీ తెలిసిందే, ఇండియా ఇస్ అ కంట్రీ ఆఫ్ డైవర్స్ ట్రెడిషన్స్, డైవర్స్ కల్చర్స్. ఒక కల్చర్ ని పాటిస్తామని కాదు, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ట్రెడిషన్స్, మల్టిపుల్ కల్చర్స్ అండ్ మల్టిపుల్ బిలీఫ్స్. సో ఇలాంటి ఒక సొసైటీలో వేర్ దేర్ ఆర్ టూ మచ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ కల్చర్స్, అలాంటి ఒక సొసైటీ యొక్క ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈరోజు. ఓకే, సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు దిస్. సొసైటీ అంటే ఏంటి, సొసైటీ డెఫినేషన్ ఏంటి అని తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. సొసైటీ రెఫర్స్ టు అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ లివ్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ కంట్రీ ఆర్ రీజన్. ఒక రీజన్ లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండడాన్ని సొసైటీ అంటారు. ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దే షేర్ అ కామన్ కల్చర్, రిలీజియన్, లాంగ్వేజ్ అండ్ సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మధ్యన ఒక కామన్ కల్చర్ అనేది ఉంటుంది, ఒక కామన్ రిలీజన్ ఫాలో అవుతారు, ఒక కామన్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకుంటారు అండ్ ఒక సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని ఫాలో అవుతారు. సో అలాంటి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ని ఒక సొసైటీ అని అనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఇండియాకి వద్దాం. ఇండియన్ సొసైటీ is a diverse and complex mixture of different religions, cultures, ethnic groups, and social classes. Okay, there is a wide range of customs, traditions, and beliefs that shape the way people live and interact with each other. ఓకే, మన పాత జనరేషన్స్ మనకి ఇన్స్టింక్ట్ చేసిన బిలీవ్స్ ఆర్ కొన్ని కల్చర్స్ వల్లనే ఈ రోజు వి పర్ఫార్మ్ ఆర్ ట్రెడిషన్స్ ఆర్ వి లివ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ అ సర్టన్ వే. ఓకే, ఈ రోజు మనం ఒకదాన్ని బిలీవ్ చేస్తున్నాము, నమ్ముతున్నాము అంటే దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అవర్ కల్చర్, బికాస్ ఆఫ్ వాట్ అవర్ పేరెంట్స్ హ్యావ్ ఇన్స్టిల్డ్ ఇన్ అస్, వాట్ అవర్ ట్రెడిషన్స్ హ్యావ్ ఇన్స్టిల్డ్ ఇన్ అస్. సో అలా ఆ ట్రెడిషన్స్ ని, కల్చర్స్ ని చదువుకుంటే వీ కెన్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ హౌ is the Indian community interacting with each other, what are their beliefs అని. ఓకే, నెక్స్ట్ చూద్దామా. ఇండియా ఇస్ అ డైవర్స్ కంట్రీ అని అయితే అర్థం చేసుకున్నాం. దెర్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ట్రెడిషన్స్, కల్చర్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇండియాలో అని తెలుసుకుంటాం. సో ఇలాంటి ఒక సొసైటీ ఫీచర్స్ ఏంటి, దేర్ ఇన్ వన్ కంట్రీ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్, మల్టిపుల్ రిలీజన్స్, మల్టిపుల్ కల్చర్స్. సో జనరల్ ఫీచర్స్ ఏముంటాయి అలాంటి ఒక కంట్రీ తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో ఇండియన్ సొసైటీ ఈస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై నంబర్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. సమ్ ఆఫ్ విచ్ ఇంక్లూడ్ డైవర్సిటీ మేము ముందుగానే మాట్లాడుకున్నాం కదా. డైవర్స్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్ గా డైవర్స్ ఉంది ఇండియా అంటే, బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జాగ్రఫీ, అంటే దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రీజన్స్ దట్ హ్యాస్ మౌంటైన్స్, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రీజన్స్ దట్ హ్యావ్ డెజర్ట్, దెర్ ఆర్ ఫ్యూ రీజన్స్ that have islands, there are few regions that have rivers. So India throughout, from north to south of India, there is not just one type of geography, but different regions లో కూడా different types of geographical traits అనేవి కనిపిస్తాయి మనకి. ఓకే, అండ్ కల్చర్ లో కూడా డైవర్సిటీ అనేది కనిపిస్తుంది మనకి. దెర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, రిలీజన్స్ అండ్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్, ఈచ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ యూనిక్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్. ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్ కి, ప్రతి ఒక్క రిలీజన్ కి, ప్రతి ఒక్క ఎథనిక్ గ్రూప్ కి తన సపరేట్ యూనిక్ కస్టమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ట్రెడిషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్ ఒఫీషియలీ ఇన్ ఇండియా? ఇండియాలో ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే, ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్ ఇండియా? కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఈ ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ని మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో పార్ట్ 8 లో మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు. ఓకే, ఇట్స్ మెన్షన్డ్ ఇన్ పార్ట్ 8 ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఈ పార్ట్ 8 లో మెన్షన్ చేసిన కాన్స్టిట్యూషన్స్ ఒఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఎన్ని? ఓకే, నా కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, ఆల్దో దేర్ ఆర్ జస్ట్ this X number of official languages that have been declared to be official, but ఇండియాలో చూసుకుంటే ప్రతి 15 to 20 కిలోమీటర్స్ దూరంగా వెళ్తూ ఉంటే దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్, దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ ద డయలెక్ట్. ఓకే, డయలెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఒకటే వర్డ్ ని, ఒకటే సెంటెన్స్ ని డిఫరెంట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయడం. యా, యాస అంటాం కదా, దట్ ఈస్ అ డయలెక్ట్. సో 15 to 20 కిలోమీటర్స్ గా ఇఫ్ యూ ట్రావెల్, there is a change in the dialect. So India is such a diverse country. Okay, next చూద్దాం. What is the next general trait of Indian society? Hierarchy. Historically, the Indian society has been characterized by strict social hierarchy. Historically, throughout many kingdoms, many rulers, we have been seen that mana Indian
subcontinent lo there has been social hierarchy. There has been differentiation based on this social status. So అందువల్ల కొన్ని groups of people they enjoyed privileges. Privileges ని ఎంజాయ్ చేశారు rather than others. Okay, than others. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషన్. వాట్ ఈస్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్యామిలీ ఓరియంటేషన్? మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకుంటాం మనం? వాట్ ఈస్ అవర్ రెస్పెక్ట్ టువర్డ్స్ ద ఫ్యామిలీ? We are family oriented. Okay, family plays a central role in Indian society and is considered the primary source of emotional and financial support. Okay, Indian society lo family plays a very important role and has also said that we consider our family to be a primary source of emotional and financial support. Okay. Next trait enti? With respect to religion. In Indian society, religion plays what value? What is the role of religion? Okay. Religion is deeply ingrained in Indian society. Manan Indian citizens lo, Indian societies lo, religion is very important to us, deeply ingrained. పుట్టినప్పటి నుంచి right from the time of birth, we start with our religious practices. We start imbibing our children with religious beliefs. కృష్ణుని గురించి దేవుళ్ళ గురించి చెప్తూ ఉంటాము ఇఫ్ దే ఆర్ హిందూస్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఇఫ్ క్రిస్టియన్స్ అయితే దే టాక్ అబౌట్ జీసస్ టు దెమ్. ఇఫ్ దే ఆర్ ముస్లిమ్స్ దే టాక్ అబౌట్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ మొహమ్మద్ టు దెమ్. సో రిలిజన్ ఈస్ వెరీ డీప్లీ ఇన్గ్రెయిన్డ్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ. And influences daily life. Yes, it also influences daily life. Tuesday's temple or Vratalo and Pradakshinalu. That is how is religion impacting or influencing our daily life, including food. Yeah, వ్రతాలు ఉన్నప్పుడు we don't eat certain kind of food, or we drink water, or we don't eat garlic or onions. Jains aithe, and clothing also, and ritual. The major religions in India. What are the major religions in India that are followed under? It is Hinduism, Islam, Buddhism, Sikhism, Jainism, and Christianity. These are the major religions that are followed in India. Okay. నెక్స్ట్ చూద్దాం. ఇంకొన్ని జనరల్ ట్రేట్స్ ఉన్నాయి ఇండియన్ సొసైటీవి, అవేంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ఓకే. రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్. ఓకే, మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఇంకేమి చూడడానికి కనిపిస్తుంది అంటే రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్. ఇండియన్ సొసైటీ ప్లేసెస్ అ హై వాల్యూ ఆన్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఎల్డర్స్. ఎల్డర్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేయడం ఈజ్ లైక్ మోస్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. And it is considered rude to speak or act in ways that are seen as disrespectful towards them. Okay, we imbibe this to our younger generation also, that పెద్ద వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడాలని. Do not talk to them with disrespect. Okay. Next, what other feature do you find in Indian society is hospitality. హాస్పిటాలిటీ అంటే ఏంటి? టేకింగ్ కేర్, మన గెస్ట్ ని మనం చూసుకోవడం. ఇంటికి వచ్చిన గెస్ట్ ని, మనని చుట్టాలని, బంధువులని మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తాము, ఎలా చూసుకుంటాము, దట్ ఈస్ హాస్పిటాలిటీ. ఇండియన్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దేర్ హాస్పిటాలిటీ and generosity towards their guests. It is common for hosts to go to great lengths to make their guests feel comfortable and welcome. We are well known for our hospitality towards our guests. Like the guests are మనము ఇంటికి వచ్చిన బంధువులని, మిత్రులని దేవునితో సమానం చూసుకుంటాము అని ఇట్స్ రియలీ ఫేమస్ ఇన్ ఇండియా. ఎస్. నెక్స్ట్, ఇంకొక ట్రేట్ ఏంటి ఇండియన్ సొసైటీలో మనం చూసేది ఇస్ కల్చరల్ సింక్రిటిజం. Many different cultures and religions have coexisted and interacted on the Indian subcontinent throughout its history. So, Indian subcontinent, which is very unique, that there have been many cultures. Okate time lo there had been number of cultures who had been lived and coexisted. ఒకటే టైంలో ఒకటే కల్చర్, ఇస్లాం ఆర్ హిందూయిజం అలా ఉండిపోలేదు. దెర్ వాజ్ అ టైమ్ వెన్ ఇస్లాం అండ్ హిందూయిజం టుగెదర్ దే కో ఎగ్జిస్టెడ్, అండ్ క్రిస్టియానిటీ ఆల్సో కో ఎగ్జిస్టెడ్. సో డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ cultures and religions have coexisted on the Indian subcontinent. That has also been seen in Indian society today. Secularism. India has a secular government and constitution which guarantees equal rights and freedom of religion for all its citizens. సెక్యులరిజం మీనింగ్ ఏంటి జనరల్గా అంటే పొలిటికల్ అఫైర్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అఫైర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ అఫైర్స్ లో రిలీజన్ ని మధ్యలో తీసుకురావద్దు.
Okay, so whatever governance you're doing, whatever administration you're taking care of, religion to sambandham undakodu. So India has a secular government. Our government is not imposing or taking getting religion in between their administration or governance. Okay. ఓకే. ఇప్పటి వరకు మనం జనరల్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీని చదివాం. అంటే ఇండియన్ సొసైటీలో మనకి ఎలాంటి ఫీచర్స్ చూడ్డానికి కనిపిస్తాయని. ఇప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సేలియంట్ ఫీచర్స్, అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఓకే. అవేంటో తెలుసుకుందామా? లెట్స్ గో. మల్టీ ఎథనిసిటీ. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ multi-ethnicity. Ethnic groups అంటే ఏంటి? They refer to large groups of people classed according to common racial, national, tribal, religious, linguistic or cultural origin or background. Okay, ethnic groups అంటే ఏంటంటే usual గా you find different groups who are together. Different multiple groups of people ఉంటారు. They are together. What is it that is binding them to be together is there might be a common language, there can be a common tradition, there can be a common religion or common nation or common race. So ఇలాంటి different factors వల్ల there are a group of people coming together. ఇలా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. వాటిని మనం ఎథనిక్ గ్రూప్స్ అంటాం. ఓకే. ఎథనిక్ గ్రూప్ రిఫర్స్ టు లార్జ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ క్లాస్డ్ అకార్డింగ్లీ. వాళ్ళు ఎలా ఫామ్ అవుతున్నారు గ్రూప్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ అ కామన్ రేషియల్, నేషనల్, ట్రైబల్, రిలీజియస్, లింగ్విస్టిక్ ఆర్ కల్చరల్ ఆరిజిన్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకే. అలాంటి ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఇండియాలో దేర్ ఆర్ మెనీ. ఓకే. సో ఇండియా ఇస్ అ డైవర్స్ అండ్ మల్టీ ఎథనిక్ సొసైటీ. సో ఒకటే ఎథనిక్ గ్రూప్ లేదు. ఇండియా ఇస్ నాట్ హోమ్ టు జస్ట్ వన్ కల్చర్ ఆర్ వన్ ట్రైబ్ ఆర్ వన్ రిలీజన్. మనం ముందు స్టార్టింగ్ నుంచి ఇదే మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాం కదా. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ దట్ ఇండియా ఇస్ హోమ్ టు? ఓకే. So India is a society that is characterized by a range of different languages, religious and cultural practices. Okay. So ఇండియాలో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. ద ఫస్ట్ ఎథనిక్ గ్రూప్ ఇస్ ఇండో ఆరియన్స్. ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తాయి ఇండో ఆరియన్స్ అంటే ఆల్ స్టేట్స్, మేజర్లీ ఇన్ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ ఇండియా. సో ఈ ఇండో ఆరియన్స్ అంటే ఎవరమ్మా? యూజువలీ ఆరియన్స్ దేర్ ఒరిజిన్ ఇస్ స్టిల్ డిబేటెడ్. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి వాళ్ళని ఇంకా తెలీదు. కొంతమంది రష్యా అంటున్నారు, కొంతమంది సెంట్రల్ ఏషియా అంటున్నారు. సో దీస్ పీపుల్ ఆరియన్స్ అనేవాళ్ళు దే మైగ్రేటెడ్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏషియా అండ్ సదర్న్ ఏషియా. సో అలా మైగ్రేట్ అవుతూ అవుతూ దే కేమ్ టు ఇండియా. ఇండియాలో దే సెటిల్డ్ నియర్ ద ఇండస్ వ్యాలీ రీజన్ అండ్ దే కేమ్ టు బీ కాల్డ్ యాజ్ ఇండో ఆరియన్స్. ఓకే. వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఏంటి అంటే సాంస్క్రిత్ అండ్ ఓల్డ్ ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే. సో ఇండో ఆరియన్స్ మనకి ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తారు ఈ ఎథనిక్ గ్రూప్ అంటే ఆల్ స్టేట్స్, మేజర్లీ నార్త్ అండ్ వెస్ట్ ఇండియా. ఓకే. వాళ్ళు నార్థన్ సైడ్ లో దే సెటిల్డ్. యా. నెక్స్ట్ కమ్స్ ద్రవిడియన్స్. మనకు ద్రవిడియన్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తారు? ఇన్ సదర్న్ స్టేట్స్, తమిళనాడు, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఓకే. ద్రవిడియన్స్ అంటే ఎవరు? యూజువల్‌గా ద్రవిడ స్పీకింగ్ పీపుల్. ఎథనిక్ గ్రూప్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద్రవిడ స్పీకింగ్. ద్రవిడ అంటే సాంస్క్రిట్‌లో ఇట్ వాస్ ఎ లాంగ్వేజ్. సో ఆ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళని ద్రవిడియన్స్ అంటారు. వీళ్ళు మేజర్లీ లొకేషన్ ఎక్కడ? ఇన్ సౌత్ ఏషియా, మోస్ట్‌లీ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ శ్రీలంక. ఓకే. సో ద్రవిడియన్స్ ఆర్ ద్రవిడ స్పీకింగ్ పీపుల్. అండ్ ఇండియాలో ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే సదర్న్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తమిళనాడు, కేరళ, ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక. Okay, that is the United Andhra Pradesh. It also includes Telangana. Okay. Next comes Mongoloids. Mongoloids ఎక్కడెక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉన్నారు ఇండియన్ కంట్రీలో అంటే అస్సాం, ఆల్ ది నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే. అస్సాం, మేఘాలయ, త్రిపుర అండ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఏషియన్ యాన్సెస్ట్రీకి బిలాంగ్ చేసే వాళ్ళని మొంగలాయిడ్స్ అనే టర్మ్ ఇచ్చారు. దే హ్యావ్ స్పెషల్ ట్రేట్స్. అంటే వాళ్ళ ఫేస్ లో కొన్ని స్పెషల్ ఫీచర్స్, వాళ్ళ ఫీచర్స్ ఒక డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో ఆ ఫీచర్స్ ని కనిపెట్టి వాళ్ళ గ్రూప్ అందరినీ మొంగలాయిడ్స్ అనే పేరు ఇచ్చారనమాట. సో ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో మొంగలాయిడ్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తారు మనకి అంటే ఇన్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎథనిక్ గ్రూప్ that is found in Indian society and it is the tribals. Tribals are found in all states, majorly in central and northeast India. So tribals ante enti? Tribals are also a group of people who follow their own culture and they have their own tradition, who have their own language, ethnic dialect, beliefs, avanni.
అవన్నీ కలిపితే కూడా ఒక ట్రైబ్ ఉంటుంది. దీంట్లో ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్, దేర్ ఓన్ ట్రెడిషన్, దేర్ ఓన్ కస్టమ్ అవన్నీ. సో మనం ఇందాక చదువుకున్నట్టు సొసైటీస్ డెఫినేషన్ వాజ్ ఆల్సో ది సేమ్. సొసైటీ అంటే ఏంటి? సొసైటీ ఆల్సో హ్యాడ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, ఈ సొసైటీలో కూడా డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు. దే ఆల్సో హ్యాడ్ అ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్. దే హ్యాడ్ అ సెపరేట్ ట్రెడిషన్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్. దే హ్యాడ్ సెపరేట్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్. దెన్ వై ఆర్ దీస్ టూ నాట్ సేమ్? అప్పుడు ట్రైబ్ ని కూడా మనం సొసైటీ అని పిలవచ్చు కదా. వై ఆర్ వి నాట్ కాలింగ్ ట్రైబ్ ఆల్సో యాజ్ అ సొసైటీ? ఎందుకు అంటే దీస్ ట్రైబ్స్ హ్యావ్ నాట్ ఫాలోడ్ ఎనీ ఆఫ్ ద రూల్స్ అండ్ నార్మ్స్ సెట్ బై ద సొసైటీస్ అనమాట. అప్పటిలో బ్రాహ్మణ్స్ చెప్పే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ని దీస్ పీపుల్ డి నాట్ ఫాలో, ద ట్రైబల్స్ డి నాట్ ఫాలో. దే వర్ కంప్లీట్లీ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ ద నార్మ్స్ అండ్ ఆల్ ద రెగ్యులేషన్స్ దట్ వర్ సెట్ బై ద సొసైటీస్. So that was the reason they stayed away. They set their own traditions, their own rules. వాళ్ళు సొసైటీలో ఉన్న నార్మ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్ కి చాలా దూరంగా ఉన్నారు. బికాస్ దే బిలీవ్ దట్ సొసైటీ is differentiating the people based on different ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, సొసైటీలోనే డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ లో మనుషుల మధ్యలో భేదాలు తీసుకొచ్చేది సొసైటీనే కాబట్టి అని వాళ్ళ బిలీఫ్ వల్ల దీస్ ట్రైబ్స్ స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ద సొసైటీ. That is the reason they are separately known as tribals, and society has become different from the tribals. Okay, now that was about tribals, one of the ethnic group found in Indian society. What is the last ethnic group that is found in the Indian society? And European and other. Okay, all states majorly in urban cities. During the invasion of various European countries to do trade with India, there were many settlements that were still there in India. So alanti oka ethnic group kuda kanipistundi manaki. So ekkada settle ayi unnarante they are majorly in all states, majorly urban cities. Okay, so this was about different ethnic groups that were found in the Indian society. And one of the most important feature of Indian society enti ante, that is it is multi-ethnic. You can see many ethnic groups. ఏ ethnic groups మనకు కనిపిస్తాయి అంటే it is Indo-Aryan, Dravidians, Mongoloids, tribals and Europeans and others. Okay, సో రెఫరెన్స్ కోసము ఇక్కడ ఒక మ్యాప్ పెట్టాను అండ్ ఆల్సో ద పిక్చర్ ఆఫ్ మోంగలాయిడ్ ఫర్ అస్ టు అండర్స్టాండ్. సో ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఇండియా మనం ఏమనుకున్నాము? ఇండో ఆరియన్స్, ద్రవిడియన్, మోంగలాయిడ్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ అండ్ అదర్ ట్రైబల్స్ అనుకున్నాం కదా. సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ఇది నార్దర్న్ రీజన్ అండ్ సెంట్రల్ రీజన్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ హ్యాస్ ఇండో ఆరియన్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్. ద్రవిడియన్ ఏమనుకున్నాము? సౌత్ ఇండియా అనుకున్నాము. సో దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద ద్రవిడియన్ groups, and northeastern states in India have the Mongoloid ethnic groups. Okay, so this is the ethnic groups in India. Mongoloids ante enti anukunnam kada. So human race at the beginning, based on their face, based on their nose, వాళ్ళ hair tone కానివ్వండి, వాళ్ళ eyes కానివ్వండి, అలాంటి స్ట్రక్చర్స్ ని కొన్ని తీసుకొని డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ చేశారనమాట. సో దే ఆర్ కాకసాయిడ్, నీగ్రాయిడ్, మంగలాయిడ్ అండ్ ఆస్ట్రలాయిడ్. కాకసాయిడ్ వచ్చేసి యూరోపియన్ రీజన్ కి చెందిన వాళ్ళు. దేర్ ఫీచర్స్ ఆర్ వైట్ అండ్ ఫెయిర్ స్కిన్, సిల్క్ అండ్ స్ట్రైట్ హెయిర్, స్ట్రైట్ పాయింటెడ్ నోస్. సో కాకేషియన్ రేస్ అని కూడా అంటాం. నీగ్రాయిడ్ వచ్చేసి ఆఫ్రికన్ రీజియన్ లో, సబ్ సహారన్ రీజియన్ లో వాళ్ళ డిస్టింక్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? డార్క్ స్కిన్ టోన్, ఫ్రిజీ హెయిర్, అది నీగ్రాయిడ్. మోంగలాయిడ్స్ వచ్చేసి దే ఆర్ బేసికలీ ఇంటూ ఏషియన్ అమెరికన్ రీజన్స్ అనమాట. నార్త్ ఏషియన్, సౌత్ ఏషియన్ అండ్ అమెరికన్ రేస్ ని కూడా మోంగలాయిడ్స్ అంటాం. వీళ్ళ స్కిన్ టోన్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ yellow అండ్ దే ఆల్సో హ్యావ్ స్ట్రైట్ హెయిర్. ఓకే, అండ్ ఆస్ట్రలాయిడ్ వచ్చేసి దే బిలాంగ్ టు ఆస్ట్రేలియన్ రీజన్, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ రీజన్స్, మెలనేషియా, ఆస్ట్రేలియా చుట్టుపక్కల ఉన్న రీజన్స్ అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా చుట్టుపక్కల ఉన్న రీజన్స్ లో ఆస్ట్రలాయిడ్స్ ఇస్ ద హ్యూమన్ రేస్. సో వీళ్ళ డిస్టింక్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటి? వైడ్ నోస్, అగైన్ డార్క్ స్కిన్ టోన్. సో ఇలా హ్యూమన్ రేస్ క్లాసిఫికేషన్ లో మోంగలాయిడ్స్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లాసిఫికేషన్. అండ్ ఆ ఎథనిక్ గ్రూప్ మన ఇండియాలో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే ఇన్ ద ఈస్టర్న్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్ నౌ. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ సేలియంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటి? మల్టీ ఎథనిక్.
మనకి మల్టీ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ మనకి కనిపిస్తాయి ఇండియన్ సొసైటీలో. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటి? మల్టీ లింగ్వలిజం. లింగ్వలిజం అంటే ఏంటి? లాంగ్వేజెస్, సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ టు డూ విత్ ద లాంగ్వేజెస్. ఓకే, సో ఇన్ ఇండియా multilingualism means the extent to which different mother tongues have penetrated the day-to-day life cycles of its citizens. Okay, there are different mother tongues, and in our day-to-day lives there you get to see many people who have different mother tongues. Adi ela penetrate ayindanedi chadukovam is also important. The statistics related to Indian languages are given below. Okay, the latest 2011 count. మనం స్టాటిస్టిక్స్ 2011 ఎందుకు తీసుకుంటున్నాము? Usually, how frequently does statistics happen in India? This is also a question to you. Second question is, ఇండియాలో మనం స్టాటిస్టిక్స్ ఎంత ఫ్రీక్వెంట్ గా తీస్తాము? ఓకే, అండ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు 2011 కౌంట్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం? ఓకే, సో దెర్ ఇస్ ఇండియాలో ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ, ఒక for every so and so years we take the statistics, but recently because of COVID and because of elections, our statistics got delayed. So అందువలన మనము the last 2011 statistics పైనే వేరే కౌంట్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ద లేటెస్ట్ 2011 కౌంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ మదర్ టంగ్స్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ఫార్మ్స్ దట్ సెన్సస్ had raw returns of around 19,000 mother tongues. Indialo there are 19,569 mother tongues. Okay, after due processing of this raw data అంటే ఏంటి? జస్ట్ అంత డేటాని తీసుకొని వచ్చినది రా డేటా. సో ప్రతి ఒక్క వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటే రఫ్ గా ఎస్టిమేట్ చేసింది రా డేటా. రఫ్ గా దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 19,000 మదర్ టంగ్స్. ఓకే, ఇట్ హాస్ అరైవ్డ్ at a list of 121 languages among them. Okay, so e raw data nunchi around, so you might find that mother tongues, there are 20,000, but they come under, dani root will be one language. Okay, దాన్ని డిఫరెంట్ గా ప్రొనౌన్స్ చేయడం, డైలెక్ట్ డిఫరెంట్ అయిపోవడం వల్ల దట్ బికమ్స్ అ డిఫరెంట్ మదర్ టంగ్ ఆల్ టుగెదర్. మొత్తానికి అదొక డిఫరెంట్ మదర్ టంగ్ అయిపోతుంది. సో అలా డిఫరెంట్ డైలెక్ట్స్ ని ఒక సబ్ గ్రూప్ లాగా, ఒక సబ్ గ్రూప్ కింద గ్రూప్ చేశాక we have arrived to a list of 121 languages. So India there are around roughly 121 languages. Okay, among them 22 languages are the part of 8th schedule of the Constitution of India. So indaka nenu adigina question, how many languages are there officially recognized in India? Ante there are 22 languages. ఓకే, అండ్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు మన కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఏ లాంగ్వేజెస్ అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ అని? దే హ్యావ్ మెన్షన్ ఇట్ ఇన్ ద 8th schedule of the Indian Constitution. ఓకే, ది రెస్ట్, వాట్ అబౌట్ ది రెస్ట్ లాంగ్వేజెస్? 121 లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అనుకున్నాము, దాంట్లో ఓన్లీ 22 లాంగ్వేజెస్ ఆర్ అఫీషియల్. ద రెస్ట్ 99 లాంగ్వేజెస్ ఆర్ నాన్ స్కెడ్యూల్డ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, the scheduled languages are spoken by 96.71%. అంటే ఆ 22 అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 96% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ మాట్లాడతారు ఎనీ వన్ ఆఫ్ దట్ లాంగ్వేజ్. అండ్ నాన్ స్కెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ స్పోకెన్ బై 3% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో అలాంటి అఫీషియల్ లాంగ్వేజెస్ దట్ ఆర్ స్పోకెన్ బై మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ ఇండియా, అవేంటో తెలుసుకుందామా? ఓకే, సో ద మేజర్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఇస్ స్పోకెన్ ఇస్ హిందీ, దట్ ఇస్ స్పోకెన్ బై అరౌండ్ 52.83 crores in India. And next comes Bengali, that is spoken by 9.72 crores. Marathi is spoken by 8.30 crores. Telugu by 8.11. Tamil by 6.90. And Gujarati by 5.54 crore people in India. Okay. Next salient feature kodama. So idivaraku we read or we studied about two salient features. First identi multi ethnicity. The different ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఉంటున్నాయి మన ఇండియన్ సొసైటీలో. ఓకే, అండ్ ఆ డిఫరెంట్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఏంటో తెలుసుకున్నాము, ఏ రీజన్స్ లో ఎక్కువ ప్రివలెంట్ గా కనిపిస్తాయని కూడా తెలుసుకున్నాము. సెకండ్ ఏంటి? మల్టీలింగ్వలిజం. అంటే ఇండియాలో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ మదర్ టంగ్స్. ఓకే, ఓవర్ ద టైమ్ ఆ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, ఆ మదర్ టంగ్స్ అనేవి చాలా డీప్ గా పెనట్రేట్ అయిపోయాయి మన ఇండియన్ సొసైటీలో. ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయని అనుకున్నాము? దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 121 లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా. Out of 121, any languages are official or scheduled in the Indian Constitution? Ante there are 22 official languages that are mentioned in the 8th part of Indian Constitution. Okay, next salient feature enti, it is multi-religious.
ఇండియన్ సొసైటీ ఇస్ మల్టీ రిలీజియస్. మల్టీ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు, మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నప్పుడు, మల్టిపుల్ రిలీజన్స్ కూడా ఉండాలి కదా. ఎస్, లెట్స్ సీ. ఇన్ ఇండియా రిలీజన్ ఇస్ అ మార్కర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. ఎస్, యూ ఐడెంటిఫై పర్సన్ త్రూ దేర్ రిలీజన్, రైట్? ఫస్ట్ పేరు చదవంగానే వాళ్ళు హిందూసా ముస్లిమ్స్ అని వి ఐడెంటిఫై, ఆర్ వి ఆస్ దెమ్ ఆర్ యు అ హిందూ ఆర్ ఆర్ యు ప్రాక్టీస్ ఆర్ డూ యూ ప్రాక్టీస్ ఇస్లాం అని. సో సమ్హౌ ఇన్ ఇండియా రిలీజన్ హ్యాస్ బికమ్ అ మార్కర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ. ఐడెంటిటీని రికగ్నైజ్ చేయడానికి రిలీజన్ ని ఒక ఒక ఫ్యాక్టర్ లాగా వాడుకుంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిస్ట్రిక్టెడ్ టు ఎనీ పర్టిక్యులర్ స్ఫియర్ ఆఫ్ లైఫ్, పబ్లిక్ ఆర్ ప్రైవేట్. సెవరల్ మేజర్ రిలీజన్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియా. Okay, some have originated here, like Hinduism, Buddhism, and Jainism. These have all originated in the Indian subcontinent, while others have been found in India and traveled from other parts of the world. Okay, so multiple religions unnai man India lo, and we identify people through the religion. So multiple religions have been found. దాంట్లో కొన్ని ఇండియాలోనే ఒరిజినేట్ అయి ఉన్నాయి, కొన్నేమో త్రూ డిఫరెంట్ migrations from different parts of the world. They have come and settled here. So even those religions have been found in the Indian society even today. So ఏంటి ఆ religions ఏంటో తెలుసుకుందామా? Okay, first is Hindu. There are around 79% of people in India who are Hindus, who follow Hindu religion. Next comes Muslim. There are around 14.23% of the Indian population who follow the Muslim religion. Next is Christian, 2.30 people, Sikh, 1.72, Buddhist, 0.70%, 37%. Other few religions who are in a very small minority are 0.66%, and not stated are 0.22%, who do not follow any religion. Okay. Okay. So ఇప్పటివరకు what were the salient features of Indian society that we read? That India has multiple ethnicity, multiple ethnic groups ఉన్నారు. Ethnic groups ఉన్నారు కాబట్టి లాంగ్వేజెస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. సో మల్టీ లింగ్విజం, లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి, అండ్ రిలీజన్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఫాలో అవుతుండొచ్చు కదా. సో మల్టిపుల్ రిలీజన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ. So these were about different cultures, different religions, and different languages. Now let's come to the next important feature or next salient feature of the Indian society that is very prevalent. అంటే చాలా prevalent గా కనిపించే ఒక feature ఏంటి? Caste system. Okay, early written evidence about caste system appears in the Vedas. Vedas lo మనకు కనిపిస్తుంది about caste system. For centuries, caste has dictated almost every aspect of Indian religious and social life, with each group occupying a specific place in this complex hierarchy. The system bestowed many privileges on the upper caste while sanctioned repression of the lower caste by privileged groups. Caste system is very much talked about, and ante during the later ages or during the olden days, there was a division based on the type of work you did. Okay, potters ki oka peru, and people who did business, they were given a name, and people who performed rituals, they were given a name, and people who did other work, they were given a name. This was the kind of division that was seen in the olden days. Later on, with the advent of time and advent of power, ఇవన్నీ రావడం వల్ల ఇలాంటి ఒక డిఫరెన్సియేషన్ ని ప్రివిలేజెస్ కింద వాడుకొని, అండ్ మొత్తానికే అంటే కాస్ట్ సిస్టమ్ అనే ఒక బ్యాడ్ క్వాలిటీని సొసైటీలో తీసుకురావడం జరిగింది. Okay, so because of that, as we speak, there were many privileges bestowed on the upper caste. Upper caste enjoyed many privileges, and repression, alantivanni lower castes paina, were just pushed upon by the privileged groups. Next, చూద్దాము. One of the next important salient feature that is visible in the Indian society is family, marriage, and kinship. In Indian society, the concept of family, marriage, and kinship is deeply rooted in tradition and culture. మన ట్రెడిషన్ అండ్ కల్చర్లోనే ఇన్బైబ్ అయి ఉంటాయి ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్ అండ్ కిన్షిప్. కిన్షిప్ అంటే ఏంటమ్మా? It is nothing but the relation with our family members. మన మదర్ సైడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మన ఫాదర్ సైడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. మ్యారేజ్ అయిపోయాక the relation with our family members. So together, what relation we maintain?
family and marriage and the relations that we maintain, they form an important part of our culture and traditions. Okay, and the families in India are typically patriarchal. Patriarchal antunar. What is patriarchal? The eldest male member is the head of the household. ఇంటి హెడ్ ఎవరు? ఇట్ ఈస్ అ మేల్ మెంబర్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పేట్రియార్కియల్ సొసైటీ. హైరార్కియల్ అని ఎందుకు అంటున్నారు? ఎల్డెస్ట్ మేల్. ఓకే, మన ఇంటి పెద్దవాళ్ళు, మేల్ మెంబర్ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఆ పెద్దవాళ్ళు ఆఫ్టర్ దే లీవ్ దిస్ వరల్డ్, దే పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఎల్డెస్ట్ మెంబర్. సో అలా హైరార్కియల్ ఫామ్ లో వస్తూ ఉంది. సో ఇండియన్ సొసైటీలో the concept of family, marriage, and kinship are deeply rooted, and also they are typically patriarchal and hierarchical. Okay, marriage is considered an essential rite of passage in Indian society. Okay, in many traditional Indian communities, marriages are arranged with the same caste or subcaste, and endogamy is highly valued. ఓకే. సో మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఇంకొక మేజర్ బిలీఫ్ ఏంటి? దట్ మ్యారేజ్ ఈజ్ అ ట్రెడిషనల్ కస్టమ్. రైట్ అంటే ఏంటి? ఒక కస్టమ్ ఆర్ ఒక ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎసెన్షియల్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ ప్యాసేజ్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ. మన ఇండియన్ సొసైటీ ఇంకా రన్ అవ్వాలి అంటే మ్యారేజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మన బిలీఫ్. ఓకే, ఇండియన్ సొసైటీలో వెరీ ప్రివలెంట్ బిలీఫ్. ఓకే, ట్రెడిషనల్ కమ్యూనిటీస్లో మ్యారేజెస్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే దే అరేంజ్ ద మ్యారేజెస్ విత్ ఇన్ దేర్ క్లాన్. Endogamy is highly valued అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ఎండోగామీ? మ్యారేజ్ బిట్వీన్ ద సేమ్ కాస్ట్. ఓకే, విత్ ఇన్ ద సేమ్ క్లాన్, విత్ ఇన్ ద సేమ్ ట్రైబ్. ఒకటే ట్రైబ్ లో మ్యారేజెస్ ని అరేంజ్ చేస్తారు. ఓకే, దే నాట్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ దేర్ ట్రైబ్. Going outside their tribe and marrying is called exogamy. Okay, so Indian societies lo endogamy is highly valued, and they, what is it, they marry within the same caste or subcaste, and marriages are arranged. Okay, one good example is the preference for arranged marriages in India, which are still quite common even in urban and educated families. Education perigina and urban societies lo kuda, though there is high level of education still prevalent, but still there are traditional families that prefer arranged marriages. Also, traditional customs like Saptapadi, Kanyadanam, and the dowry system are still prevalent in some parts of India. Okay, Kanyadanam, the dowry system, Saptapadi are still prevalent in some parts of India. సప్తపది అంటే ఏంటి? సాత్ ఫేరే అంటాం కదా. మ్యారేజ్ అయ్యాక యూజువలీ ఇన్ ఫ్యూ హిందూ మ్యారేజెస్ ఐ గెస్ వి సీ దట్ పెళ్ళయ్యాక ద కపుల్ దే టేక్ 7 స్టెప్స్ అరౌండ్ అ సీక్రెట్ ఫైర్. ఓకే, ఒక ఫైర్ చుట్టూ ఇలా రౌండ్ గా వాక్ చేస్తారు. దే టేక్ 7 స్టెప్స్ ద కపుల్. దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రిచువల్. సప్తపది. అండ్ కన్యాదానం అంటే ఏంటి? దో there is no mention in the Vedas about Kanyadanam. Kanyadanam ante enti? Kanya ante enti? Girl. Danam ante enti? Giving away. So it is a ritual where the father gives away her bride, her daughter as a bride. So there is no mention in the Vedas, but still there are, these traditions are still being followed, and also the dowry system. So though there is a good amount of education and literacy spread, ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంత స్ప్రెడ్ అయినా, పీపుల్ ఆర్ గెయినింగ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, దే గెయినింగ్ హైయర్ పొజిషన్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, అవేర్నెస్ చాలా పెరుగుతుంది. బట్ స్టిల్ మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఇలాంటి ఒక పాత ట్రెడిషనల్ కస్టమ్స్ ని ఇంకా ఫాలో అవుతున్నారు, అండ్ ఇవి చాలా ప్రెవలెంట్ గా కనిపిస్తున్నాయి అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. దిస్ Saptapadi or Kanyadanam and the dowry system, these are very important and very salient features of the Indian society. Indian society లో ఇది ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ ఏంటో తెలుసుకుందాము. ఓకే, ట్రైబలిజం. వాట్ ఈస్ ట్రైబలిజం? The tribal population represents the enormously diverse and heterogeneous features in the mosaic of Indian society. మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఈ ట్రైబల్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఎనార్మస్లీ డైవర్స్ అండ్ హెట్రోజీనియస్. హెట్రోజీనియస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ డైవర్స్, ఇట్ మీన్స్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో మన ఇండియన్ సొసైటీలో దేర్ ఆర్ ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్, డిఫరెంట్ నంబర్ ఆఫ్ డైవర్స్ ట్రైబల్స్ అనమాట. ఒకటే ట్రైబల్ సొసైటీ ఇస్ నాట్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఇండియన్ నేషన్. ఒక్కొక్క రీజన్ లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ సొసైటీ కనిపిస్తుంది, అండ్ ఆల్సో దోస్ ట్రైబల్ సొసైటీ యొక్క ఫీచర్స్, కల్చర్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే,
They have a wide ranging diversities regarding languages spoken, size of the population, mode of livelihood, ecological settings, physical features, the extent of acculturation, the level of development, and social stratification. Acculturation ante enti? Now, say suppose there are two groups. Say suppose there is a Native American and there is a European. Okay. Now, this person, when the American comes in contact with the European, కొన్ని native American way ఏవైతే కొన్ని religious beliefs or cultures ఉన్నాయో, they are lost. And he starts practicing European culture. ఓకే. సో ఇలాంటి యూరోపియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతుంది. సో అలా కొన్ని టూ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ టూ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ వెన్ దే కమ్ టుగెదర్ దెర్ ఈస్ వన్ కల్చర్ టేకింగ్ ఓవర్ ద అదర్. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ అకల్చరేషన్, లెవెల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్. స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ లెవెల్స్ అన్నమాట. సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక సొసైటీలో బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ వెల్త్, అలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని తీసుకొని ఒక సొసైటీ, ఒక మనిషిని ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తాము. ఓకే, దాట్ ఈస్ సోషల్ స్ట్రాటిఫికేషన్. హౌ మచ్ పవర్ ఆర్ యూ గివింగ్ టు వన్ పర్సన్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్ వెల్త్ ఆర్ పవర్. ఓకే, there are different people lying down the level, and the more you go up the level, you are dividing people in the society based on their wealth and different other factors. That is social stratification. Examples of tribes in India are Gons, Bills and Mundas, etc. Now, ఈ tribes యొక్క characteristics ఏంటి? There is a definite and common topography. Okay, వాళ్ళ regions, hilly regions కానివ్వండి ఆర్ కొన్ని ఫారెస్ట్లో కానివ్వండి. సో దేర్ టోపోగ్రఫీ ఇస్ డెఫినెట్ అండ్ కామన్, ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. ఓకే, సెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ ట్రైబ్స్లో వాళ్ళందరికీ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ, వి బిలాంగ్ టు వన్ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, రీసెంట్ గా మనం ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీలో చూసాం కదా. సో వాళ్ళ గోండ్లో పిల్లర్ని, గోండ్ ట్రైబ్స్ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లిపోయారని, హౌ డిడ్ ద హోల్ ట్రైబ్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ దే రిస్క్డ్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ వాళ్ళ అమ్మాయిని తెచ్చుకోవడానికి. సో దెర్ ఈస్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అమంగ్ ద ట్రైబ్స్. అండ్ ఎండోగామస్ గ్రూప్స్. వాట్ ఈస్ ఎండోగామస్? అగైన్ ఎండోగామీ ఇస్ అగైన్ మ్యారీయింగ్ ఆర్ మీటింగ్. అంటే తన గ్రూప్లో, తన సోషల్ గ్రూప్లో, తన ఎథనిక్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళతోనే మ్యారేజ్ చేసుకోవడం ఇస్ ఎండోగామీ. ఓకే, సో అగైన్ వి గెట్ టు సీ దట్ ఇన్ ట్రైబ్స్. ట్రైబ్స్లో కూడా ఎండోగామీ ఉంది, సేమ్ ట్రైబ్స్లో వాళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అని. ఓకే, అండ్ దే స్పీక్ కామన్ డయలెక్ట్. ట్రైబ్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనిషి దే స్పీక్ ద సేమ్ డయలెక్ట్. ఒకటే లాంగ్వేజ్ది, ఒకటే యాస, ఒకటే డయలెక్ట్ ఉంటుంది. ప్రొటెక్షన్ అవేర్నెస్. ఓకే, they are aware that their tribe has to be protected. And distinct political organization. మీకు ట్రైబల్ సొసైటీస్లో అంటే ట్రైబ్స్లో చూస్తే యూ హ్యావ్ ద పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వెరీ డిస్టింక్టివ్ మ్యాటర్. మన అర్బన్ సిటీస్లో ఆర్ సొసైటీస్లో ఉన్నట్టు పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ అలా ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో ఫార్మల్ లీడర్షిప్. వాళ్ళ లీడర్స్ ఆర్ వాళ్ళ కమ్యూనిటీస్ లీడర్షిప్ ఇస్ డిఫరెంట్. Okay, so their political organization is completely different from ours. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాము, వాట్ ఆర్ ద మోర్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఇండియన్ సొసైటీలో ప్రివలెంట్ గా కనిపించే ఇంకా ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, దెర్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఇండివిజువలిజం అండ్ కలెక్టివిజం. Okay, individualism and collectivism are two different cultural values that shape the way people interact with each other and society as a whole. In Indian society, individualism and collectivism are present to some extent. Individualism ante enti? Going as an individual. Okay, collectivism ante enti? Going as a group, represent ante group laga velli edana represent cheyadamu, గ్రూప్ లాగా ఉండడం. ఓకే, సో మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ ని కూడా ప్రివిలెంట్ గా కనిపిస్తాయని చెప్తున్నారు. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ బ్యాలెన్స్ అంటున్నారు ఇండివిజువలిజం కి అండ్ కలెక్టివిజం కి. అసలు ఈ రెండు ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఇండివిజువలిజం అంటే ఏంటి? ఎంఫసిస్ ఆన్ ఇండివిజువల్ అచీవ్మెంట్ అండ్ సక్సెస్. ఎస్. కలెక్టివిజం అని ఏంటి? ఎంఫసిస్ ఆన్ గ్రూప్ హార్మనీ అండ్ కోఆపరేషన్. ఇండియన్ సొసైటీలో మనని ఇండివిజువల్ సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు, ఇఫ్ యూఆర్ విన్నింగ్ ఎనీ కాంపిటీషన్ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ క్లియరింగ్ ఎనీ ఎగ్జామ్, దీస్ ఆర్ ఇండివిజువల్ సక్సెస్ కదా, చాలా ప్రోత్సహిస్తారు. అండ్ దెర్ ఇస్ హ్యూజ్ అప్లాజ్.
అదే at the same time they do not push us to go alone and fight. నువ్వు ఒక్కడివే ఉండాలి, నువ్వు ఒక్కడివే, you're enough, you can live your life alone అని అలా ఇండివిజువల్ గానే ఉండాలి. అండ్ అలాంటి కాన్సెప్ట్స్ మనకి ఎప్పుడు చెప్పరు. దే టాక్ టు అస్ లైక్ దే టెల్ అస్ ఆర్ దే inbuilt the values of collectivism. Group ka, you live in a society, you have to live with members in it. ఓకే, గ్రూప్ హార్మనీ మెయింటైన్ చేయాలి, కోఆపరేషన్ పెంచుకోవాలి విత్ అదర్స్ ఇన్ ద సొసైటీ అని. దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్ దట్ ఆర్ టాట్ టు అస్. ఓకే, దో ఇండివిజువల్ గా సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు అప్లాస్ చేసిన, దే ఇన్బైబ్ గ్రూప్ హార్మనీ అండ్ కోఆపరేషన్. ఓకే, ఇండివిజువలిజంలో రెస్పెక్ట్ ఫర్ ప్రైవసీ అండ్ పర్సనల్ స్పేస్. ఓకే, కలెక్టివిజంలో స్ట్రాంగ్ సెన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ అండ్ ఇంటర్డిపెండెన్స్. Yeah, at the same time, though we are getting applause and our individualism is identified, there is also a greater balance of pushing us and asking us to strengthen our values and our bonds with the people in our society as well. We have to go together, move together, and chala cheptu untaru. Yeah, encouragement of independence and self reliance is also there. Collectivism lo emphasis on fulfilling one's responsibilities towards the group. Okay, you are a member of the family. What is your responsibility towards the member of the family? You are the member of this society. What is your responsibility? As a brother, what is your responsibility? As a sister, what is your responsibility towards your sibling? So ilanti values kuda manaki invite chestu untaru. Strong emphasis on personal freedom and rights. Collective decision making in many aspects of life. ఓకే, మీరు ఒక కాలేజ్లో జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నా, లేదా ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయా, సారీ 10th అయిపోయాక ఎంపీసీ తీసుకోవాలా, బైపీసీ తీసుకోవాలా, లేదా ఎకనామిక్ సైడ్ వెళ్ళాలన్నా కూడా ఇట్ మైట్ బి యువర్ పేరెంట్స్ డిసిజన్, బట్ దే మైట్ హ్యావ్ ఆస్డ్ ఆర్ వేరే వాళ్ళ సజెషన్స్ కూడా తీసుకుని ఉంటారు. లేదా జాయింట్ ఫ్యామిలీ అయ్యింటే ఫ్యామిలీ హెడ్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ పర్మిషన్ ఆర్ వాళ్ళ సజెషన్, వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఏంటి. సో దేర్ ఇస్ డిసిజన్ మేకింగ్, ఇండివిజువల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉంది, అండ్ ఆల్సో కలెక్టివ్ డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మన ఇండియన్ సొసైటీలో. ఎంకరేజ్మెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్, కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద కమ్యూనిటీ. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ వి సీయింగ్ హియర్ ఓవరాల్, దట్ దేర్ ఈస్ అ ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్, బోత్ ఇండివిజువలిజం అండ్ కలెక్టివిజం ని ఈక్వల్ గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ మన ఇండియన్ సొసైటీ రన్ అవుతుంది. ఎస్, ఏది ఎక్కువ తక్కువ అనేది ఎక్కడ జరగకుండా ప్రాపర్ గా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చూస్తున్నాం. What is one of the next important features that we get to see in the Indian society is there is a proper balance between spiritualism and materialism. Spiritualism అంటే ఏంటి? స్పిరిచువల్ గా కనెక్ట్ అవ్వడం, భక్తి. మెటీరియలిజంకి వచ్చేసరికి ఏంటి, ద థాట్ దట్ మెటీరియల్ పొజెషన్స్ ఆర్ మెటీరియలిస్టిక్ అంటే లిటరలీ ప్రైజ్ రావడము, ఆర్ ఒక కొత్త ఇల్లు కొనుక్కోవడం, ఒక కార్ కొనుక్కోవడము. సో ఇలాంటి మెటీరియల్ పొజెషన్స్ ఉండడం ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇస్ ఆల్సో అన్ అచీవ్మెంట్ అని బిలీవ్ చేయడం ఇస్ మెటీరియలిజం. సో ఇండియన్ సొసైటీలో దేర్ ఇస్ అన్ ఈక్వల్ బ్యాలెన్స్. దేవుని భక్తి, ధ్యానం, డివోషన్ కూడా ఈక్వల్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో అచీవింగ్ గ్రేటర్ హైట్స్ ఇన్ లైఫ్. Getting an admission in a good college, or getting a seat in a good college, getting to serve the government, or getting a good employment. Now, all of these are equally balanced. Spiritualism ఏంటి? Again, bhakti, devotion to a particular deity or divine being through prayer, worship, and other forms of spiritual practice. Spiritual practice ఉన్నాయి. What is materialism? Material success seen as necessary aspect of life. Life లో material success కూడా important అని we believe. Okay, strive for it through hard work and determination. Spiritualism వచ్చేసరికి again Ayurveda, an ancient Indian system of medicine that emphasizes living in harmony with nature and balance between body, mind, and spirit. Materialism వచ్చేసరికి about Ayurveda, Ayurvedic products and treatments have become popular, and there is a growing Ayurvedic industry that capitalizes on this popularity. Okay, so Ayurveda, one of the India's ancient subject, it teaches spiritualism, and it also is being used materialistically. Ayurvedic products
ఫేస్ క్రీమ్స్ ఆర్ లోషన్స్ ఆర్ జెల్స్ ఆర్ బామ్స్, ఇవి మెటీరియలిస్టిక్ గా మనం వాడుకుంటున్నాము. స్పిరిచువలిస్టిక్ గా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ అస్ గ్రేటర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బాడీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్. సో ఇండియాలో ఇలాంటి బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ స్పిరిచువలిజం అండ్ మెటీరియలిజం చూడడానికి కనిపిస్తున్నాయని చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ spiritualism that is followed in India is meditation, yoga, and other spiritual practices. Materialism ఎలా కనిపిస్తుంది మనకి? Many Indian business leaders, entrepreneurs, and professionals practice spiritualism and also seek guidance and blessings from spiritual gurus. Okay, though these in business leaders are materialistic and gaining good heights, good positions, leading top business companies, they also have a balance of spiritualism in them. Okay, spiritualism practice చేసుకుంటూ ఇలా మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ ని తీసుకుంటున్నారు, అంటే దే గెయినింగ్ మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మన ఇండియన్ సొసైటీ యొక్క డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఇండియన్ సొసైటీ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ వాట్, అవన్నీ తెలుసుకున్నాము. సో బేసిక్గా ఇండియన్ సొసైటీ ఇస్ అ డైవర్స్ కంట్రీ, డైవర్స్ సొసైటీ విత్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ట్రెడిషన్స్ అనుకున్నాం. సేలియంట్ ఫీచర్స్ ఏమనుకున్నాం మనము? మల్టీ ethnic groups are living together. Okay, multiple languages మాట్లాడుకుంటున్నాము, మల్టీ లింగ్విస్టిక్ ఇండియన్ సొసైటీ, మల్టిపుల్ రిలీజియన్స్ ఫాలో అవుతున్నారు. ఓకే, అండ్ కాస్ట్ సిస్టమ్ చాలా ప్రివిలెంట్ గా ఉంది. అండ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ, మ్యారేజ్ అండ్ కిన్షిప్, వాట్ ఆర్ అవర్ బిలీవ్స్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ, అబౌట్ మ్యారేజ్ అండ్ అబౌట్ కిన్షిప్, ఇది తెలుసుకున్నాము. Okay, there is also tribalism that is persistent in Indian society. అంటే ఇండియాలో ట్రైబల్స్ కూడా చాలా ఉన్నారు. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆ ట్రైబల్స్ యొక్క డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఏంటి, ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? దే హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ అండ్ డైవర్స్ పొలిటికల్ సిస్టమ్. ఒకటే డైలెక్ట్ మాట్లాడతారు, అండ్ వాళ్ళ టోపోగ్రఫీ అండ్ ఏరియా ఇస్ డిస్టెంట్, అండ్ యూనిటీ, సెన్స్ ఆఫ్ యూనిటీతో ఉంటారు ట్రైబల్స్ అని మాట్లాడుకున్నాము. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్రైబల్స్ ఏమనుకున్నాము? గోన్స్ అనుకున్నాము కదా, వి స్పోక్ అబౌట్ ఆర్ఆర్ఆర్ మూవీ. యా, అండ్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ మాట్లాడుకున్నా. దెర్ ఈస్ ఆల్సో అ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఇండివిజువలిజం అండ్ కలెక్టివిజం అనుకున్నాము. దో మనని ఇండివిజువల్ గా ఎంకరేజ్ చేస్తూ అప్లాస్ చేస్తున్నా, వీఆర్ టాట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ టుగెదర్, ఎదుటి వాళ్ళతోటి ఆర్ మనతో ఉన్న వాళ్ళతో హార్మనీగా ఉండాలి, బికాస్ వీ లివింగ్ ఇన్ అ సొసైటీ అనుకున్నాం. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ స్పిరిచువలిజం అండ్ మెటీరియలిజం. ఓకే, స్పిరిచువల్ వరల్డ్, డెవోషన్, భక్తి, అవన్నీ మనం చేసుకుంటూ ఉన్న మెటీరియలిస్టిక్ నీడ్స్ మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటూనే లైఫ్ లో ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనే ఒక కాన్సెప్ట్ తో దెర్ ఇస్ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ అని అనుకున్నాము. ఓకే, సో దీస్ వర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ సేలియంట్ బేసిక్ ఫీచర్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక సొసైటీకి వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెన్ కాజ్ అ థ్రెట్ టు ద హార్మనీ అండ్ పీస్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ సొసైటీ? ఇలా డిఫరెంట్ కల్చర్స్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడుకునే వాళ్ళు కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు కదా. ట్రైబల్స్ ఉంటున్నారు, హిందూస్ ఉంటున్నారు, ముస్లిమ్స్ ఉంటున్నారు, అందరూ కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు విత్ అ సెన్స్ ఆఫ్ హార్మనీ అండ్ బ్రదర్హుడ్. సో ఇలా మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు వాట్ ఆర్ దోస్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ కెన్ కాజ్ అ థ్రెట్ టు సచ్ అ కైండ్ ఆఫ్ సొసైటీ? ఓకే, poverty. First important thing is poverty. It may affect the morale and self esteem of people living in extreme hardship. It also results in building stress, which ultimately affects the relationship between people. Yes? కష్టపడి పనిచేస్తున్నా కూడా if there is still a sense or the feeling of poverty, okay, then that obviously affects and builds up stress, and it affects the relationship between people. Poverty is one of the major role. What is the second factor that threatens the peace is economic inequality. India has a significant wealth inequality with a significant gap between the rich and the poor. There was a saying that the rich are getting richer and the poor are still staying poor ani. So alanti oka economic gap valla kuda there is a threat to the peace and harmony of the society. Religious conflicts. ఇండియాలో డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్
పాటించే వాళ్ళు ఉన్నారనుకున్నాము. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో ఫ్రీ. ఇండియా గివ్స్ దెమ్ ఫండమెంటల్ రైట్ టు ఫాలో డిఫరెంట్ రిలీజన్, అండ్ ఆల్సో ఆ రిలీజన్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి యూ కెన్ ఆల్సో సెటప్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాము. సో అలాంటి ఒక డిఫరెంట్ సెటప్ లో వెన్ దేర్ ఆర్ కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్, ఒక రిలీజన్ కి ఇంకొక రిలీజన్ మధ్యలో గొడవలు ఆర్ డిఫరెన్సెస్ రావడం వల్ల ఇట్ లీడ్స్ టు వైలెన్స్ అండ్ crimes. Okay, people become fearful and it affects the overall progress of the country. Okay, గొడవలు పడుతూ and you destroy the public property, అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యాజ్ అ హోల్ ద కంట్రీ ప్రోగ్రెస్ కూడా పడిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టర్ దట్ threatens the peace and harmony ఏంటో చూద్దామా. ఇట్ ఈస్ juvenile delinquency. Juvenile delinquency refers to the crimes committed by minors. Juvenile అంటే ఏంటి? Minors. Okay, the crimes by minors affect not only the children but the family and society. People become less secure and there is always a sense of tension and distress. Juvenile అంటే ఏంటి? మైనర్స్ అనుకున్నాం కదా. మైనర్స్ అంటే ద పీపుల్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ ఫాల్ బిలో ద ఏజ్ ఆఫ్ 18. సో 18 years కంటే చిన్న ఉన్న వాళ్ళు, ఇఫ్ దే కమిట్ క్రైమ్, ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ద సొసైటీ యాజ్ అ హోల్. Okay, let us go to the next factor. Gender inequality and workplace. This is also an important factor. The main impact of gender inequality at work is that society shrinks and is deprived of the minds of the female worker. It also gives rise to the low status of women's issues in society. Okay, మనం త్రూ ఎడ్యుకేషన్ వీ బిల్డప్ నాలెడ్జ్ అండ్ త్రూ నాలెడ్జ్ వీ బికమ్ మోర్ అవేర్ అనుకుంటున్నాము. సో ఎంత అవేర్ అయినా దేర్ ఆర్ ఫ్యూ పాయింట్స్ ఇన్ ద సొసైటీ దట్ still are taking a lot of time to be solved. One such problem is the gender equality. Gender inequality, sorry. So gender inequality at workplace, though there is equal amount of work by man and women, there is still unequal pay. Inka there are places where there is unequal pay for men and women. So alanti oka society lo pani chesi em labam? What is the society giving to me? Annadi oka fear or oka thought women worker lo undipotundi. And also when you're giving less pay to a women worker హూజ్ ఈక్వల్ గా వర్క్ చేస్తున్న అమ్మాయిలకి కూడా మీరు తక్కువ పే ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని, వాళ్ళ ఇష్యూస్ ని కూడా ఇన్ సొసైటీ తక్కువగానే చూస్తారు. యూ డోంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళ ఇష్యూస్ ని, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ని. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి అడ్రెస్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో అ మేజర్ కాజ్. అంటే ఇండియాలో ఉన్న పీస్ అండ్ హార్మనీని డిస్టర్బ్ చేయడానికి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాజ్. సో అదమ్మా ఇవాళ సెషన్. ఇండియన్ సొసైటీ గురించి మాట్లాడుకున్నాము. అసలు సొసైటీ అంటే ఏంటి, ఇండియన్ సొసైటీ యొక్క జెనరిక్ ఫీచర్స్ ఏంటి, అండ్ సేలియంట్ ఫీచర్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ మన ఇండియన్ సొసైటీలో కనిపించేవి మనకి, అవేంటో డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మన ఇండియన్ సొసైటీలో ఉన్న పీస్ అండ్ హార్మనీ డిస్టర్బ్ అవ్వచ్చు అవి కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ కాంప్రిహెన్సివ్ గా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఆల్సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి. విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, ఇలాంటి ఇంకొన్ని టాపిక్స్ పైన కాంప్రిహెన్సివ్ కవరేజ్ కోసము, డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కవరేజ్ కోసము, అండ్ ఆల్సో different programs that we are launching for the aspirants who want to ace the government exams. Do follow us on different social media channels. మేము ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉన్నాము, యూట్యూబ్ లో ఉన్నాము, అండ్ ఆల్సో మా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి ఫర్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఇన్సైట్స్. ఓకే, మేము డైలీ ఎంసీక్యూస్ ని రిలీజ్ చేస్తాము, డైలీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాము, అండ్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ ని సాల్వ్ చేస్తాము. కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ని బ్రీఫ్ గా కవర్ చేస్తాము. సో యూ డు నాట్ వాంట్ టు మిస్ అవుట్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్. సో మమ్మల్ని ఈ వెబ్సైట్స్ పైన ఫాలో అవ్వండి. అండ్ ఆల్సో మా వెబ్సైట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫర్ అప్కమింగ్ అండ్ ద రన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ఏపీఎస్సి, టీఎస్పీఎస్సి అండ్ UPSC as well. You can also give us a call on this contact number to know more about further details about the programs. Okay. సో ఈ సెషన్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే డూ కన్సిడర్ లైకింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ఆల్సో షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ ఫర్ దేర్ నాలెడ్జ్. అండ్ until the next video, bye bye.